Phone over there too. You're Everybody, I'll be with you in a second. So we are going live. Okay. If you can switch on the phone, we'd like to go there. Hello everybody. So I'm here to introduce to you Molly Hornick. Her organization or Citizens Organization, New York City Citizens Audit, Нью-Йоркская организация по аудиту. Сегодня с нами Марли Хорник. С нами она расскажет о том, что эта организация под ее руководством, при ее координации. Пару слов о себе, few words about yourself. I don't know if this is on. Oh. I'm sure. Oh, Thank you. I'm the Executive Director of New York Citizens Audit, which is an organization of purely volunteers from across New York State. We have Я директор организации New York Citizens Audit, организации чисто волонтерской, организации, которая по всему штату Нью-Йорк пытается развить вот этот проект. During the lockdowns, many highly qualified individuals with excellent skills in analytics, computer programming, law enforcement, and other fields that are relevant to auditing elections came to volunteer for our organization because they were home out of work. Во время ковида, когда было время у многих наших граждан, люди из разных сфер деятельности, таких как, в частности, охрана правопорядка, компьютерные умения, бухгалтерские умения, анализ и так далее, вызвались быть волонтерами в жизненно важном вопросе рассмотрения и ревизии голосов в списках избирателей штата Нью-Йорк. All of our findings come from the New York State Voter Roll Database, a publicly available document that is part of our critical national security infrastructure. Все наши данные были извлечены из общедоступных систем, Нью-Йоркской системы проведения выборов. Эта структура является жизненно важной и для охраны безопасности нашего государства. And everything has been triple and quadruple checked. И все было проверено 3 и 4 даже раза. Are you ready? Yeah. Okay. This presentation is titled A Study in Deficits. It's particularly relative to the 2020 general election, which was initially our area of study. Первичным объектом нашего изучения были выборы 2020 года, и эти документы относятся к данным на базе 2020 года. But because all of this is still present within the voter registration databases, and now we have discovered more anomalies and violations, it's actually just as fresh as it was regarding 2020. Но поскольку все это все еще находится в этой системе базы данных, то и мы открываем все новые и новые аномалии в том, как идут выборы в нашем штате, все это сегодня так же реально, как и тогда. So as we started to gain more and more insight into the problems in NICE voter, which is the actual way that they refer to their own database at the State Board of Elections, we started organizing the findings into 3 categories. По мере того, как мы вникали в систему, которую сегодня называют NICE, мы сосредоточились на 3 пунктах, на 3 определениях того, что мы считаем нерегулярными, неправильными, недостаточными данными или избыточными данными по выбранным спискам в штате Нью-Йорк. The voter rolls must be accurate, which is federal law. Списки избирателей должны быть точными, это федеральный закон. Votes counted must be from qualified electors, which is eligible voters, which is also defined by law. Посчитанные голоса должны быть от тех, кто имеет право голосовать, в том числе это также определено федеральным законом. And we also decided that the number of votes must equal the number of voters, a basic accounting principle.
И также основной способ бухгалтерского учета, количество голосов должно быть равно количеству голосов избирателей. Oops, I'm in the way. So one of the most important state laws, and I believe it's an assumption of every ethical citizen, is that each person is afforded one opportunity to vote, which in the database is one State Board of Elections ID number. Есть общий принцип, который понимают все, у каждого избирателя один голос, один человек один голос, и у них есть у каждого свой идентифицирующий номер. One of our first discoveries was 1.17 million unique individuals who had been assigned 2.4 million unique State Board of Elections ID numbers, affording 1.25 million opportunities to cast excess votes. Видите разницу между количеством номеров, выпущенных для избирателей штата Нью-Йорк, против количества людей, собственно говоря. Номера, сравнивая с количеством людей, получает избыток номеров, идентифицирующих избирателя, в размере 1 миллион 257 тысяч 37 номеров на 1 миллион 170 тысяч 790 избирателей. Continuing, so here's an example of someone in the database who has 25 unique registrations for the exact same name, which here is basically redacted for his privacy. Вот один из примеров. Буква М просто сделана для того, чтобы сохранить инкогнито человека, чье имя здесь использовано было 27, если я не ошибаюсь, 27 раз тот же самый человек был зарегистрирован в разных городах, в разных адресах. His date of birth is July 7th of either 1979, 1980, or 1981. Его день рождения в большинстве случаев это 7 июля. Разных годов, 79, 79 или 80. He's registered in 25 different counties, which means that the county boards of elections are unaware of the other registrations. Он зарегистрирован в разных графствах, так что каждый из графств не имеет представления о том, что происходит в другом графстве. And they were all created, all 25 were created within a 1-month period, and most of them within a week, from October 10th, 2000 to October 17th, 2000. И также вы видите, что все это было сделано в одну неделю в основном, в одну неделю 2000 года, между 10 и 17 октября. Although many of them have a status of purged, we have discovered that purged status does not mean you will not be able to vote. In fact, over 31,000 people in 2020 voted despite being purged at the time of the election. 31 тысяча людей голосовало, находясь в этом статусе purged, то есть ликвидирован, выключен, вычищен, но это совершенно не является, как мы выяснили, причиной для того, чтобы человеку не было позволено голосовать. This is Mr. B. He has 21 registrations in the database to the exact same name, exact same date of birth, exact same street address, exact same county. То же самое мистер Би. Все совпадают, как вы видите, даты регистрации. В один и тот же день все было произведено в разных графствах. Almost all were created on the exact same day. Все были сделаны в один день. Again, he's largely purged, but because purged registrants were able to vote, that doesn't mean he can't have voted. Не имеет значения, что против его фамилии стоит purged, то есть обнулен, но все эта надпись не значит, что такому человеку не было бы позволено голосовать. Как вы видите, у каждого этого человека может быть один и тот же адрес, но номера у них
Номера избирателя все разные. Колонка, которая называется SBOEID. These are 3 registration application records that were requested. They're not the actual we requested the applications, but they gave us back voter identity forms or. Мы потребовали анкеты заполненные, но нам дали вот в таком виде это все, то, что как это все у них хранится. We wondered if you have more than one State Board of Elections ID number for the same name, date of birth, and address, did those people request more than one registration? The registration documents either have to be forged or they have to be false. Так что мы поинтересовались, может ли один и тот же человек по одному и тому же адресу иметь несколько регистрационных номеров. И то, что мы видим, или это была подделка, или это была фальсификация. This woman, Rachel, is registered in Herkimer County 3 times with 3 different State Board of Elections ID numbers, 056, 837, and 995. 3 разных номера у Рэйчел оказалось зарегистрировано в одном и том же графстве Herkimer. И каким образом это произошло, пока остается загадкой. All 3 registrations were made on February 8th or February 7th of the year 2020. Дата или 7 или 8 2 февраля 2020 года. The signatures are a pixel for pixel match when you put them one on top of the other in Photoshop. Все 3 подписи при фотошопе полностью идеально совпадают друг с другом. A state police officer told us that he could arrest the person who created these documents if only we could produce them. Полицейский, который это все с нами обсуждал, сказал, что он бы арестовал этого человека, если бы мы могли представить оригинал. When we went to talk to Rachel and ask her if she had indeed asked for 3 voter registrations, she confirmed she had not. Мы пошли встретиться с Рэйчел, и мы спросили у нее, запросила ли она трижды об этих регистрациях, о регистрации, и она сказала, что она этого не делала. But another thing she told us is that she did not register to vote in February of 2020. And we asked her, was she sure? And she said yes, because when I registered to vote, I was pregnant, and I was not pregnant in 2020, I was pregnant in 2021. Она сказала, что она не регистрировалась 7 февраля. Спросили, уверена ли она в этом. Она сказала да, потому что когда я регистрировалась, я была беременна. Я не была беременна в 2020 году, я была беременна в 2021 году. Which reminds me that Mr. B in the Bronx doesn't live at this address, and no one at this address has ever heard of him. И также это мне напоминает о том, что по этому адресу мистер Би никогда не жил. У мисс Корники есть его полное имя, и соседи подтвердили, что никогда он там не жил, и никто о нем никогда не слышал. And Mr. M, likewise, no one has ever heard of him at any of the 25 addresses where he is registered. И также по этим 25 адресам никто никогда не слышал о мистере М. In the New York State, you know what, this is going to be hard to translate. Let's try. Это будет трудно перевести. So, continuing with the category of the voter rolls must be accurate, here are some other anomalies we found regarding the 2020 voters. И еще несколько аномалий, которые были обнаружены в связи с требованием точности списков избирателей. Следует дальше. We found 51,000 people with no address registered to vote. 51 с лишним тысяча людей без записанного адреса, по которому они зарегистрированы как избиратели. We found 27,000 people who registered after the cutoff date but voted. 27 639 человек зарегистрировались после даты окончания регистрации. То есть регистрация была закончена официально, но они зарегистрированы были, записаны как таковые и проголосовали. We found 1.5 million purged voters with no purge date, which means that if they have votes in their voter history,
no one, not me, and not the commissioner of the State Board of Elections can tell if those votes were lawfully cast. Около 1,5 миллионов голосов избирателей были обнулены без указания даты обнуления. То есть, когда их обнулили, непонятно, их могли обнулить и после выборов тоже. We found 70,000 people registered to vote after their last vote date. 70,500 человек были зарегистрированы после последней даты возможного голосования. We found 19,000 people registered to vote despite being older than the oldest known human alive. Мы нашли 19 712 человек, которые по возрасту старше, чем самый старый человек на Земле. And as a further example of how little sense this database makes, we found 4,700 people registered to vote before they turned 12. In fact, some of them were registered to vote before they were born. Некоторые были зарегистрированы до рождения, но 4724 человека из зарегистрированных избирателей в штате Нью-Йорк были зарегистрированы до того, как им исполнилось 12 лет. If these are clerical errors, how is it that our Board of Elections officials could be that incompetent? Если это ошибка тех,